ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಲಘು ಹಸ್ತವು ಅಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯವು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮೈಸೂರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಯುರ್ವೇದಾಲಯ ಯುದ್ಧಗುಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರಥಾಯ ಚ ಭಜತಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕುಮಾರಿ ಕಾವ್ಯವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯ ನಮಿಸುವೆವು. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯ ನಮಿಸುವೆವು. ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಪಣಿ ಸಮವೇಣಿ, ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಪಣಿ ಸಮವೇಣಿ, ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ, ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯ ನಮಿಸುವೆವು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಕರಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ, ವರದಾಭಯಕರಿ ಶಂಕರಿ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಕರಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ, ವರದಾಭಯಕರಿ ಶಂಕರಿ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಿನ ಕರುಣಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಿನ ಕರುಣಿಸಿ, ಮುದ್ದು ಕುಮಾರಿಯ ರಕ್ಷಿಪುದು. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯ ನಮಿಸುವೆವು. ಮಯೂರ ವಾಹನೆ ಮರಾಳ ಗಮನೆ, ಸುರನರ ಕಿನ್ನರ ಸುತ ಚರಣೆ. ಮಯೂರ ವಾಹನೆ ಮರಾಳ ಗಮನೆ, ಸುರನರ ಕಿನ್ನರ ಸುತ ಚರಣೆ. ತೋಯ ಜನಯನೆ ಸುರಚಿರವದನೆ, ತೋಯ ಜನಯನೆ ಸುರಚಿರವದನೆ. ಭಾರತಿ ಶಂಕರಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯ ನಮಿಸುವೆವು. ಶ್ರೀವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗುಣಮಣಿ ಲೋಕ ಜನನಿಯ ನಮಿಸುವೆವು. ಲೋಕ ಜನನಿಯ ನಮಿಸುವೆವು. ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು, ಪ್ರಣತಿ ಆಯುರ್ವೇದಾಲಯದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಖಲೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ವಿದ್ಧಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪದೇ ಪದೇಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲ್ತು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾದಂತಹ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇದರ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೇನೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ಇದೇನು ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಹುಟ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮದ ಈಗಿನ ಗುರು, ಎಲ್ಲರ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್, ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗೋಗಟೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಬಾ ಗೋಗಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಇಡೀ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕದ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗವೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಆವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಂಜೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಷನ್ ಇದ್ದು, ಅವರು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಒಬ್ಬ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯುರ್ವೇದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಕೇವಲ ಬಹುಶಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವಾದಂತಹ, ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಪಂಢರಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ನಡೆದು 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 ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಮಂಡಿ ನೋವಿದ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕಾಲು ಒಡೆದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡೋದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಕಡೆ ಸೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 300-400 ಜನ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸು ಆವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸು, ವಿದ್ಯಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. 14-15 ಸಾವಿರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಏನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಈ ತರ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 300-400 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಸಹಿತ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಒಂದು
ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದ್ರು ಸಹಿತ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 1 ವಾರ ಬರ್ತೀರಾ 1 ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ಗನ್ಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು OPD ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸರ್ದು OPDಯಲ್ಲೇ ಪೇಷಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಲಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಳೆದ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಆದ್ರೆ ಇದೇ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಧಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯರು ರೋಹಿತ್, ರಮೇಶ್, ಪ್ರಭು. ಇವರು ಶ್ರೀ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ BAMS ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಹಿತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿರೋದು. ಇವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಯಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು MD ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, PG ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ STM ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವೇಕೆನ್ಸಿನೂ ಇತ್ತು, ಕರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 3 months ನಂತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಣೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ 8 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತು ನಂತರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದಲೂ ಏನು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಂದು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪರ್ಕಳದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೇ ತರಹ ವಿದ್ಧಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ತರ ಸೇವಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನಂತೂ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು, ಅಂಡ್ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಧಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಸಹಿತ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸಬ್ರು ವಿದ್ಧಾಗ್ನಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ತನಕ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಚುಚ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ವೀನರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಈಗ ತಾನೇ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತವರು ನಿಜವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹುಶಃ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್, ಕೆಲವರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜಸ್ಟ್ BMS ಮುಗಿಸಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು MD ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಂತಹ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆದಂತಹ ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ತಂಡದ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಹೂವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಕಲವು ಯುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವೊಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವವರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೇರಿ ಅಥವಾ ಯುವ ವೈದ್ಯರೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂತೆಂತಹ ವೈದ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರವರೇ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4-5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸು, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ 10 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಇದೆ. ಆ ತಂಡದಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ BMS ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯಂ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಸಹಿತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ಪಂದನ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ಸು, ಬ್ಯಾನರ್ಸು ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಇಡೀ ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು,
ತುಂಬಾ ಜನ ನೂರಾರು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಷಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆಮೇಲೆ 20-30 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು 50ಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ 70ಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆಯಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಹಿತ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮಾತುಗಳಾಗಿದ್ವು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ, ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ, ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿಯ ನಮಸ್ತುತೆ. ಈಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವೀನರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್. ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ್, ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ABVP ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಜುಲೈ 9ಕ್ಕೆ 77ನೇ ವರ್ಷ. ಸೊ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಕೋರ್ತೀನಿ. 1999ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ SDM ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗಿನ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂತಹ ಅಹಲ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು.
ಮುಂದೆ ಅದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 2011ರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸವನ್ನ ಒಂದು ರೂಪನ ತಗೊಂಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ 2018ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಫೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಂಚಗವ್ಯ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ವೀನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾನಾಗಿ ಮೂರು ಪಂಚಗವ್ಯ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ SG ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಉನ್ನತಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕೇವಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಸಿಂಧ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು AIPGT ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ AIPGT ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಹೋದ್ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನೋಗ್ರಫಿ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮೈಸೂರನ್ನ ಟೀಮ್ ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆದಿತ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ RS7 ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ತುಂಬಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೆ ABVP ತುಂಬಾ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇದ್ರೆ, MBBS ಮತ್ತೆ BDS ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮಾ ವಿಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಗ್ರಿವಿಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ABVP ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದೆ. IIT ಇಂದ IIIT ವರೆಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ABVP ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆ ABVP ಯಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಆಯಾಮದ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಖಿತ್. ನಿಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸದ ಹುಟ್ಟು ಹರಿವು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವೈದ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚರಾಜಭಾಜ್ಯಂ ನ ಭ್ಯಾತು ಭಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಪಾರಕಾರಿ ವ್ಯಯೇ ಕೃತೆ ವರ್ಧತ ಏವ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಮಹಾಧನಂ ಪ್ರಧಾನ. ಸುಭಾಷಿತವೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಂಧ ವೈದ್ಯಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಂಧ ವೈದ್ಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದು ಮಾಡೋದು ಇವರೊಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಖಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು
ಕುಶನ್ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ತಂಡದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆದಂತಹ ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೇರೆ 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 ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಡೈಲಿ ಇಬ್ರು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೊ ಏನೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಳ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರು. ಸೊ ABVP ಏನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್, ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅದರ ಒಂದು ವಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ರು. ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಡೀ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ, ಹೀಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ABVP ಸಂಘದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡೋಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಎಷ್ಟೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡದೆ ಏನೇ ಹಾಕೋದ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬರದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಮೈಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ PPT ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2-3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ID ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಬ್ಬಣ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ.
Hello. Is this audible? Better than previous? So, just for my knowledge, in this crowd, how many here present are still doing AMS or still doing MD? How many? Yes. Practicing? Oh, nice. Super. Accordingly, I can explain. Okay. So everyone practicing here are practicing purely Ayurveda or mixopathy or pure Ayurveda. Yes. So what thoughts are you having regarding Viddha Karma and Agni? Any 2 to 3 people can share. Okay. Yes. Okay. One is pain management. Next. Yes. Then anything else? Yes. One more points. Anything else apart from that? This much? Yes. Okay. So all the 3 points what you have told are correct, and mainly it is like focusing on normal points. See, our acharyas have nicely explained about normal. Where in BAS we keep it as an optional subject. Oh, ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಏಕದೇಶ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್.
But that is so important in practice that sometimes you might get a case, like in when we were in first grade, one case had come where the person had a hit on his Shankar Pradesh. So Shankar Pradesh, Shankar is Sadhguru. But still, patient had come to such state. Sir got alert there because when they described the case that he had fallen down and he had hit his ear, they told here, they don't know what is Shankar. So instead of treating that, Sir made awareness about that. Like, see, this is the case. This might be there in the future. So better we can't treat here. Shift him to emergency one. So before starting this practice, where you should not put your hand, you should know that. Or else simply quickly patient comes, sometimes he or she might get result, sometimes not, sometimes patient expires. So it should not be our own mistake. You should know where to stop, where to refer, where to treat. Yes? So that one thing I wanted to tell before starting. So why the title is Boon, Viddha Dharma and Agni Dharma, a boon for Ayurveda in pain management. What is pain management? Pain management. What is pain? Yes. What is pain here? Can we call it as Shalya in our Ayurvedic terms? Pain can be a Shalya. So what is Shalya? Yes, Manas Sharira Badakarani Shalyani. So it's not only the pain which we feel, it's about Manasika pain also. So that's why boon for Ayurveda in pain management. Pain is a vast topic here. Not only what we get when we get hurt and what we feel that pain, not only that. It's a vast topic over here. Even all the Vyadhis come under this. When patient is suffering, he is under pain. So first thing is we have to reduce that pain to some extent at least. What patient comes to you is he doesn't see any values in the reports. He tells, sir, ಇದು pain ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೇನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Then you go for detailed samprapti vigatana, any panchakarma chikitsa, anything else, then you go to that. But main first aim is when patient comes to you is to stop that pain. Okay? Next. So before starting, going into the actual topic, Guru Vandana. Just 2 days before it was a Guru Purnima. So all my vandanas to great gurus. Guru's Guru, Dr. Vaidya R.B. Gupte sir, and my Guru, Dr. Chandra Kumar sir, Deshmukh sir. So before starting, I'll just tell a small brief introduction about these two gurus. So R.B. Gupte sir, he was so passionate about Ayurveda that he had once what happened is after 4th year we have usually holidays and all. So that time
what he did was, he was more of Shushruta person. So he had learnt about that, what you say, suturing with ants. Okay. So he had read about it. So why not we can do this, Anta? So he went to his hometown. It is in Konkan area, where there is a lot of rain over there. So what in rainy season only he went. So he during that time he caught some 10 big frogs. Big frogs he caught. He dissected them. He made an incision on their intestines and sutured it with these ants. And again he sutured the abdomen or everything, and he sent that by tying a rope to their leg, he sent them into the ponds to see how much efficacy our Ayurveda Shastra is having in practical. In practical. So after a week or so, he pulled out all those frogs from the pond. So out of 10, 7 well, all right. Everything was perfect. 3 out of 3, 2 had infection, 1 expired. So almost 70 to 80% success rate he saw. And that too, no hygienic methods he had used. So obviously those infections and all are prone. So this was his eagerness towards Ayurveda. Apart from that, he has a great knowledge in about dravyas. So one more thing, a great research what he had done is Kadamba Niryasa. Kadamba Niryasa in infertility. So what Kadamba Niryasa does is, it stops the hereditary disorders like hemophilia, where 2 parents are positive and obviously it has to come to their offspring. Yes. So it is a recessive disorder where it is X-linked only. So what he had done it was, he had searched 10 couples who were having hemophilia positive, both, all over India. 10 couples, right? He personally wrote letter to them, see, such and such study is there, we want to conduct on you, are you willing to do this study? Personally wrote the letter. That time no WhatsApp, nothing, no email, nothing. So he personally wrote the letter, he sent to them, they agreed. All 10 people came from different parts of India, came to him. He did that chikitsa. Usually this Kadamba Niryasa we use during Bija Samskara or else Shodhana before conceiving. Yes, Bija Shuddhi. So in Basti only we add this Kadamba Niryasa and we give Basti. So after that, all the 10 couples conceived and not a single progeny was having hemophilia. Not a single progeny. See, it's like father was also having, mother was also having. Obviously, whatever child is born, whether female or male, they will also have. But not a single child came with hemophilia. That was his research, his dedication towards Ayurveda. He used to say, Baap dikhao nahi to shraddha karo. Show me your father or else do shraddha. So show me the proof and then I can believe in that. So he was like that. One more thing was about Kadara. Small, very minor procedure where we do Agni Karma and we sent. And we forget those patients also. But he never did that. After some 5 to 7 years, he wrote a letter again to those patients. Almost 100 patients, he wrote the letter. He asked them whether it has recurred or not. If reoccurred on the same place or different place, he asked them. But out of 100, he got reply from 86 people. And out of that, almost 90 people were already cured.
In that 10%, it was either reoccurring or not on the same place, different place it was reoccurring. So such dedication was his towards Ayurveda. So we need to work like that, and that's where the modern fraternity will believe us. Not just that, oh, I did this much, I did that much. No, proof is needed. Yes. So his Shishya, Vaidya Chandrakumar Deshmukh sir, about him, how he went to him. He, like 2 days ago on Guru Purnima only, anyone follows him on YouTube? Yes? Have you attended his live lecture day before yesterday? So he had told how he had gone to Vaidya Gupta sir. In Maharashtra there is one pratha where students start going to different gurus when they are in BAMS only. So suppose I am in second year BAMS or first year BAMS, I start in search of some good clinician or good practitioner, and I go there and I learn practical knowledge. There is no compulsion of attendance or something like that where we have. So what happens there is they are full of practical knowledge. Theoretically might not be, but practical knowledge, they have that confidence that yes, I can handle this. So he also started around in second or third year he started. In college also he used to treat. He used to, since first year only, he used to go in IPD patients and all. He used to go rounds. Whatever he knows, he used to ask. It's not that for any diagnosis purpose or something he used to go or something. No. What is happening? What pain are you experiencing? Or how this happened? Just simple question he used to ask, and he used to be friendly with patients. And from second year he started doing panchakarmas and all, everything. So any problem comes, every teacher used to call sir. ए आज क्या हुआ, ये नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है, ठीक है मैं अरेंज करता हूँ. So that was his dedication. Whatever. So he used to tell, I was lying there in the hospital. Before this time it's perfectly fine, but on this time you should be there present. So what sir used to do is, sir used to sit outside only, observe the patient, ask patients, sir क्या करते हैं अंदर, जो आपको जाते समय इतना दर्द होता है, आते समय कुछ ऐसा ये नहीं होता, क्या करते क्या है. तो पेशेंट यूज्ड टू से, कुछ नहीं सर, ऐसे सुई चुभा से बस खत्म, बस इतने से खत्म होता है. हाँ बहुत अच्छा लगता है. पेशेंट यूज्ड टू, so he used to just take history and he used to ask patient कहाँ चुभाया, क्या चुभाया, कैसे चुभाया, simply to eagerness. Then after few days sir started, one day what happened was, the maid in sir's clinic didn't come. So sir used to go half an hour early to his clinic, see all the patients, take the history, everything. And that day maid didn't come, so he cleaned everything, including bathroom, toilet, everything. Sir is surgeon, he is a good observer. He came, simply sat. After some time he told, who cleaned my bathroom, who cleaned my toilet, who cleaned my clinic? Then everyone told, no sir, we didn't clean. And they pointed to Chandrakumar sir. He called him. See, you are a doctor. Don't do this thing. If you want to be here, I will call you and time will allow you to come here. He scolded, he sent him back. Then after few days, one guy in sir's clinic used to come every day late. Every day 5-10 minutes late he used to come. Sir called that guy, today is your last day, you can leave. And on that day he called sir. Looking at his dedication, he used to observe, he is sitting there outside, he is talking to the patient. So all that bypassed and his number came in first. So this is how he joined under sir, and he started practicing with Dhananigam.
After that, he used to record each and everything where sir is pricking, how much deep he is pricking, why in this order, everything he has recordings. So such dedicated person he was. Even he has a great knowledge in Dravya. Once what happened, he is like, sir, Vatsanabha, we can't get here, no, it is there in Himalayas, no. Sir, did you check in all over Pune? Did you check that? No, sir, all over Pune illa, but I searched here and there, but I didn't get. Okay, so this Sunday we will go somewhere. I'll show you something nice. So, sir went and showed there is one race course in Pune. So, besides that, there was hell lot of Vatsanabha. So, such precise knowledge these both gurus have. Such precise knowledge to the point, to the pinpoint, I'll tell. Not here, not there. And so many students come to Chandrakumar sir, but he knows which students, how much he is doing, how much his capacity is. Everything he knows. We used to simply sit at, like stand and behind. Sir's clinic is almost this much. Only this much. In that, we 40 people stand there. One row will be patient's row. So each and every student, what he is doing on mobile, everything he will know. So such great personality these people are. Next. So why Viddha Karma? Why? One thing is Siraveda. So Viddha Karma is basically part of Siraveda. So as Siraveda is called as Ardha Chikitsa as per Sushruta. So hence Viddha Karma also follows that. Yes, what it takes is minimal time, small space, no large setup, no hi-fi setups required to practice this. Very immediate results you will get. And cost effective. Main thing is that. Yes, one surgery will cost minimum of 10,000, one small surgery to reduce pain or something, whatever they do. But this, we need only one needle, which costs you 0.9 rupees maximum when you take it from bulk order or something like that. So that much effective it is, and so we should practice with the karma. Why Agni karma? Because whatever we can't treat with all those things, Agni karma treats that. Is the sloka from Sushruta, right? So for that, Agni karma is also necessary. We have different tools, different dravyas from by which Agni karma we should do. That we will see later. Okay, next. So what are the references? So the mool of references are these chapters. Siraveda Vidhi and Agni Karma Vidhi from all the Samhitas. Main references or main chapters of this Viddha Karma and Agni Karma are these. And apart from that, we know our Samhitas, it's scattered. We have huge range. We have huge range of references all over Samhita. They are not like modern books. Okay, this is explained here only. No. So whenever necessary, Acharyas have told to do Viddha Karma and Agni Karma and in that respective chapter only. Like in elephantiasis, what is that? Shlipada. Yes, in Shlipada Chikitsa they have explained to do Vedana Karma over there. Yes, they have told Sira Vedana, but in such a huge leg, where do you find Sira? Is it possible? First of all, that pain will be there. On that, if you put tourniquet, still pain will aggravate. And on that also, you are not sure that you will get Sira on that leg. So there, Viddha Karma applies.
Yes, so respective chapters also they have explained where to do Vedana karma, where to do Agni karma. Especially in Shalakya cases, they have told in their that respective chapters only. Yes, next. So what our literature says, we'll see first. So what is Viddha karma? Viddha is nothing but Vyadhana, one among yes, Ashtavida Shastra Karma. So yes, it is explained in Sushruta Samhita and other Samhitas also. It is one among the Ashtavida Shastra Karma. So Viddha is Vyadha plus Ta. That means Chidrita, to make a Chidra. That is called as Viddha. What is Agni karma? Agnina krutva yat karma, iti Agni karma. What karma we do by using Agni, different types of Agni, is called as Agni karma. Next. Okay, so before going into this topic, we must have proper knowledge of these three things: Marma Jnanam, Sharira Rachna Jnanam, and modern anatomy. Why Sharira Rachna and modern anatomy separate? It's different? Yes? Oh, so nice. You know that. So next we'll see how it's different. What is this? Bhishma Pitamaha lying on? Yes. Do you know how those arrows were hit to him? Taking under consideration about the marmas, the arrows were hit. Yes, he had Ichha Marana, yes, but according to some references, they tell that based on the Marma Jnanam, like his prana was only remaining. In that stage, that arrows were shot to him. So that's why he lived for certain days or certain months on that deathbed. So Marma Jnana is since that age, and it's true till today. Yes, that's why we should explore Sharira Rachna first. In fact, Sharira Sthana only first, rather than going into anatomy, physiology and all. Yes, next. This beloved Krishna, what is that? Yes, he had got hurt on his Kshipramarma, Pada, where in our Shastra they have told, what is Kshipramarma? Tatra Padasya Angushta Angulayor Madhye Kshipram Nama Marma. Tatra Viddhasya Akshepanam Maranam Cha. So where is Kshipramarma exactly? In between the first index finger and thumb. Exactly this. Similarly in leg. Exactly in between this. Yes, why I am focusing is almost 70 to 80% cases we need this reference of this marma, and we should do Viddha karma 2 angulis above the Kshipra marma. So where you don't know Kshipra marma, you can't go further, you can't proceed further. So knowing this marma is most important. I'm not telling only this is Viddha karma, but this is almost 70 to 80% treatment, means Viddha karma we do on Kshipra marma. This is the one of the most important. Yes, next. What are other marmas which are important to know? I'll not go in detail, but these are marmas: Shankha marma, Sthapani marma, Sthapani or else Bhrumadhya, Urumadhya. Urumadhya is exactly in between the two nipples, exactly on that. Vidura marma, Apanga marma, Nabhi marma, etc.
I'll just wait. Previous. Just tell one. I'll try to explain one marma over here. Shankha marma. Acharya Shushruta has told different. Acharya Vagbhata has told different. So are they wrong? Why difference of opinion? One has told Sira marma, one has told Snayu marma. Why? Basically, Shankha marma we consider under the Manasa Roga patients, wherein Apasmara, Unmada, we consider those point. Where when we see, when Acharya Vagbhata explains to do Viddha on this Shankha marma, the Lakshanas of Vyadhi are more related to Vata Kaphaja. Whereas in Shushruta, we see it is more towards Pitta and Rakta. Where he has told to do Viddha Karma, in what Vyadhi? Yes, both have told in same Vyadhi also. But which point to take when? Both are separate points. But which point to take when? You should know. So both are correct in their own way. Yes? So similarly, we have to do detailed scrutiny, what you say, of all these marma. Why? How? There the Rachna Sharira comes again. Yes? Next. Why importance of Sharira Rachna is? Yes, this shloka everyone knows, I guess. In first year BMS we used to learn this. Yes, Visuchika Chikitsa, Parshni Daha. So why we do Daha on the Parshni and we get the result in Udara? Intestines. Why? What is the reason behind it? Does modern medicine explain this? Can explain this? No. They will go simply nerve is going there, here, and they will tell like that. Yes? But when we see on the Parshni, we have Asti, which predominant of Asti is there on the Parshni Pradesha. Where when we do Daha, it acts on Astidhara Kala. This Astidhara Kala is also called as Purishadhara Kala, which is in Pakvashaya. And hence the constriction happens over there. Understood? So, this also Gopte sir had shown a demonstration while doing appendicectomy. Sir had asked, Chandra Kumar Deshmukh sir had asked, sir, ऐसे कैसे होता है? हमको देखना है, मैं कैसे मानूं? ऐसे चटका देने से उधर कैसे कंस्ट्रिक्शन होता है? ठीक है, जब हम appendicectomy करेंगे ना, तब मुझे याद दिलाना. So they went to one appendicectomy procedure. They opened the abdomen, there was a bleeding. So sir told, put the cautery on the Parshni. He pressed it. Immediately the bleeding stopped. Immediately. So this is how beautiful our Ayurveda is. Yes, next. Hence, Sharira Rachna is important. Yes, next, modern anatomy. So basically in modern anatomy, surface anatomy is important. Where and why? There we have to prick. To know that we need surface anatomy. So for example, in Avabahuk or in frozen shoulder, they have told Amsayor Antare. Amsayor Antare means in and around Amsa Pradesha. In and around shoulder joint. Where? Where you will prick? In and around shoulder. So that time, with what movement the restriction is, based on that, we either do Viddha Karma on trapezius muscle or we do Viddha Karma on acromion process. Below the acromion process there is one notch, there we do Viddha Karma, or we do Viddha Karma on cervical region. Based on the movement where there is a hindrance of the shoulder joint, based on that we do Viddha Karma. Similarly, while doing Viddha Karma and Agni Karma on lower back pain, we do Viddha Karma on the paraspinal muscles, which are parallel to the spine.
So where exactly on spinal muscles? You should know L5 vertebrae level, where it is. How will you know? Can anyone tell over here? Yes? Yes, below where? How? Yes. Yes. One more thing. Anterior superior iliac spine. Straight line. If you draw, that is L5. Yes. So all this surface anatomy we should know. We can't keep this aside. We should know where and how the structure in our body is. Similarly in cervical region also. These are few main things which we should know in our practice before doing Viddha Karma and Agni Karma. Next. Nerve supply. Which nerve supplies which organ, which internal organ, and what it does. Why? Because I had seen one case where sir had done Dhupan Agni Karma. The case was infertility, anovulatory cycle. The female was not ovulating at all. There was zero, ovum was not coming at all. No release of ovum from ovaries, only periods were occurring. So that time, sir had done Dhupan Agni Karma. Nothing. Can I get one paper, sheet of paper? I'll just show how he did. Or else one book which is flexible. So he rolled this paper like this. He kept Devadaru Churna over here and he lit from other end. Sorry, Devadaru Churna over here only and lit it from the other end. And as the paper was burning, the fumes of Devadaru Churna were hitting on the T12, L1 and L2 region of the lumbar, which are responsible for reproductive health. These now supply your ovaries. So immediately after that Agni Karma, next day when sir told to do the test, which test is that? Ovulation study. Yes, scanning. Yes. So immediately the next day there was a ovum released. Immediately the next day. All panchakarmas were done to that lady, but no use. This he did and the result was there. So what dravya you are using, how you are giving the Agni Karma matters a lot. It's not just putting a shalaka on a surface or something like that. What dravya you are using matters. Yes, next. Do's and don'ts. First thing is, don't try if you don't know. Nowadays on social media we see hell lot of nuisance. People prick 10 needles over the eyebrows, 10 needles on the legs. That is not Viddha Karma, that is not Agni Karma. So you should learn it first and then try. Try on dummy first. That's why we have kept Yogyabhyasa today. How the structure of the skin will be on different parts. You should be able to assess, and based on that, Anumana Pramana, you should prick that needle. Not simply prick it, gone, done. No. So for that, Yogyabhyasa is very important. Next. So these next three are usually contraindicated for Rakta Mokshana. But we can do Viddha Karma in these three conditions. Why? Because we are not expecting loss of blood, huge loss of blood in that thing. We are just pricking and we get the results. Huge loss of blood means max to max 2 to 3 ml will come out
That's all. Nothing more than that. But still we get the results. Yes? Next. Oh, sorry, previous thing. Last, don't use it in the place of marma. Very important. Yes, you should take help of marma, but don't prick on marma. Don't ever prick on marma. You will make patient's pain more. Further increase in pain will be seen. So, very, very important. Don't ever prick on marma. Next. So where else the reference is? So when we see other sciences, where in Chinese medicine we see acupuncture and moxibustion, where similar Agni karma and Viddha karma we can correlate. But here the thing is, the needle what they use is not hollow. We use it hollow because we are expecting doshas to come out from where we have prick. And similarly, moxibustion is like they keep certain dravya and they what do they fire it, they light it, and so that see the dhupana thing is there and person will feel heat over here, and after that they will take it off. So similar thing is seen there, and almost 95% the what they have explained there is exactly same in Ayurveda. Is exactly same in Ayurveda. So in Viddha Karma, few points Sir has taken from this, and we get a good result from that also. It's not that probably I don't know. Might be this acupuncture science might have evolved from this Sushruta or surgery thing in Ayurveda. Probably, I don't know. Because almost 90 to 95% references are same. The point where we prick, the point where we do Agni Karma, all the references are same. So probably this is a branch evolved from Ayurveda. We don't know. No one has done the research over that. But yes, this we can observe. That's all. We can't conclude because research should be done over there. Next. Viddha Karma. For what? Why we should do Viddha Karma and in what conditions it is indicated? Yes, in both conditions, in Vedana Shanti as well as in various rogas, Viddha Karma is indicated. Next. What are the instruments used? Needle, cotton, spirit. Needle is 26.5 needle. It is almost, why 26.5 is? It is exactly the Vrihi Pramana. Vrihi, 1 Vrihi, 2 Vrihi we measure, right? So exactly as that of Vrihi Pramana, this 26.5 needle is. Next, needle number 24. Previous page. So this is 26.5 needle, which is exactly Vrihi. 1 Vrihi is this. Double of this is 26 number needle. So certain places where we have to do deep Viddha Karma, we use 24 number needle. Yes, for that these two needles specifically we use. Apart from that, we for Rakta Mokshana we use 18 number needle. Some people use 16 number needle. Some people use what is that? Butterfly. Yes, that thing we use. Apart from that, yes. Next. So yes, measurements very important. How deep we should go? How deep we should prick into the skin? Very important. So in Shushruta they have told wherever you don't see the siras, but still we have to do prick like Vedana Karma over there. How much deep we should go? They have told in that particular shloka. So where we can see on an observation what R.B. Gokte sir had done.
So he had seen is like 1 yava is equal to 1 vrihi, that is equal to approximately around 11 to 13 mm, which is exact equal size of 26.5 needle number. Yes, for that this thing. So usually what happens is, in most of the conditions we prick half vrihi matra. So half of that needle we should prick it inside the skin. But in some cases where the mamsa is very thick, for example in buttock region, where in sciatica cases we prick in that sciatic notch. I'll demonstrate that how to find all those things. So there we have to go deep. So there we use 24 number needle and we prick it for 2 vrihi problem. So depending on the place where you are pricking, you should be able to analyze how much deep you have to go. Again, this will be different for different people. Some will be very fat, some will be very thin. So you can't prick half vrihi pramana also over there. So 1/4 vrihi pramana is also fine in that. So in fat people, 1 vrihi, wherever we do 1/2 vrihi pramana, you should put 1 vrihi pramana. That time only the result will come. So that taratama bhava you should be able to apply based on your yukti. But in general cases it is half vrihi as well as 2 vrihi. Most of the time we use. Yes, in babies you need not go half vrihi also. One small tip is sufficient. Tip of the needle is sufficient. Yes, next. Yes, what is expected when Viddha karma is performed? Yes. So one thing is dosha harana, wherever we do prick. And the thing is, it might bleed or it may not bleed. So that is the beauty, where bleeding is optional. If it doesn't bleed also, that is okay. Yes, whereas in Sira Veda, if it doesn't bleed, what we do? Yes, Hina Yoga. We get, oh, what happened? Did I puncture it more? Or did I puncture it less? Or the vein has slipped or somewhere else. So that bhaya will be there within us. Yes, but in this, nothing like that. So there is one shloka, Tatraya Sukshma Shastra Viddha Avyaktam Asrak Sravati. So Avyakta, Alpa Vyakta, otherwise Avyakta. Next one is from Ashtanga Hridaya, they had told, see, Yathoktanim Adarshane, wherever the Sira is not at all visible, what you will do? They have told, Marmahine Yatha Sanne Deshe Anyam Vade Siram. So, leaving the Marma, you should do Vedana Karma. If Sira is present, do on that Sira. If not present, you do with that rule. Based on what depth we have to go, based on the tissue where we are pricking. Yes, they have told clearly. Next. Agni Karma. Agni Karma is also told for both Vedana Shanti as well as Roga. Roga Shanti. Next. So types of Agni Karma. Based on extent, how much we have to do Dahana Karma is like Tvak Dagda, Mamsa Dagda. Based on Dravya, it is Snigdha and Ruksha. So in different cases, we use different Dravya. What all Dravyas we use? Can anyone tell? Few Dravyas, whatever they have told in Shastra. Godanta, Jambuashta, Pipali, Sneha, Guda, Madhuchista, Matte, Aja Shakrit. Anything else? Huh? Yes. Someone told Ballataka. Yes, that also we used. Yes, so why so much different dravyas? Because the heat what they produce will act on different organs in that particular vyadhi. Yes? Next. Sorry, before that. See, they have told Tatra Snigdham Ruksham Va Ashritya
Dravyam Agnir Dahati. So whatever dravya you use, based on that, the results you will get. Yes? Next. So these are few instruments which we use on day-to-day practice. First one is the, what you say, best Swarna Shalaka. Second one is Mritika Shalaka. These two are Loha Shalakas. Next. This one is small, cute one. To remove moles, cosmetic Agni Karma, we give the name for that. Next. Guda. So here I had tried patient with frozen shoulder. In frozen shoulder case, what happens is Viddha Karma won't work much. If Viddha Karma works, you are lucky. But what thing is, Agni Karma with Guda works excellent. I had done Agni Karma with Swarna Shalaka simply to see what happens. And pain didn't reduce only. Pain didn't reduce a bit. Then I told, come in evening. And while coming, get one small piece of Guda, Bella. I just heated it. It starts melting and I just touched that point. From here, he went here. Just I touched it. Not even dahana had happened. Like skin didn't burn at all. Just that one, heat for 1 small second. That was enough. That patient was not able to lift his hand beyond this. He lifted it here. So that was the importance when I came to know why that dravya is important while doing Agni Karma. So Swarna Shalaka, वो सोना है, कुछ भी कर सकता है. नहीं, वो द्रव्य important है. कहाँ कौन सा द्रव्य यूज करना है वो important है. Yes, next. Haridra Agni Karma in Kamala. Everyone knows snuff box, right? Yes. So there we do Haridra Agni Karma. In Kamala, we heat the tip of the Haridra, this one, and we just press it on the snuff box until the patient is able to tolerate the heat. Once it is out of his tolerable limits, we take it off. And after that, there will be a vrana formation in that particular place. And the srava comes out of that. So after that srava comes, it drains out, the bilirubin starts coming down. The bilirubin level starts coming to normal. Whatever it has increased beyond the limits starts coming down. It has observed within 2 to 3 settings, the bilirubin count came down from for around 6 to 7 counts. It has come down within 2 sittings only. And 2 sittings per week, I am telling, not every day, week, without internal medication. So that is the importance of dravya. Apart from that, we do Rekha Agni Karma in Apachi, 3 Rekha over the wrist. That also, Apachi is nothing but the swelling in Gala Pradesha. So that also reduces. 3 Rekha Agni Karma with Swarna Shalaka, of course. They have told 1 anguli distance in between those 3 Rekha. We have to do 1 anguli of patient, not yours. 1 anguli of patient, there should be a distance in between the 2 Rekha where you do Agni Karma. And that reduce. Where is Apachi? Where we are doing Agni Karma? See this. See this connection. So that's why I tell Sharira Rachna is more important than anatomy. Sharira Sthana, basically. Yes? Next. Vartulakara Agni Karma with copper. We do it on the inguinal region. So inguinal ring is here. We reduce the hernia, and on the ring Ardha Chandra Akriti
Agni karma we do with this Vartula Akara Shalaga. And the hernia goes inside. Yes, we need several sittings, but it is cure the indirect hernia, which comes through inguinal canal. So that is 100% cure. So this is one more thing. Next. So rules of Agni Karma. No specific rule at all for Agni Karma as that of Viddha Karma. Yes. So they have told Atyukra Ruji Vayu. There is a one specific word Atyukra Ruji. So wherever that is a excessive pain, there you have to do Agni Karma. Next is Uchrita Katina Supta Mamsa. So in that particular place where there is swelling, so you have to do Agni Karma on that. And there is a pain in that particular region. And various diseases where Agni Karma are indicated are these: Granthi, Arsha, Arbuda, Bhagandara, Apachi, Shlipada, Charmakila, all those things. So in these things, different types of Agni Karma, different ways how to do Agni Karma are mentioned in that respective chapters I am telling. Apachi Chikitsa you will get in Apachi Roga Adhikara only, not in Agni Karma Chikitsa Adhyaya, Agni Karma Vidya Adhyaya. So in Apachi Chikitsa where they have told the Agni Karma over that thing. So scattered references are seen. Yes, next. So this is completely based on my clinical practices where I get such patients and I am telling how to do the Viddha Karma and all in these patients. Okay. Next. So before that there is one big shloka in Siraveda Vidisharira. There is one big shloka in Shishruta that explains each and every detail about Ashtanga Ayurveda. Viddha Karma in all the Ashtanga Ayurveda. See, if we start from first line, why I told Kshipra Marma is important, right? Why I told is first line you see. Tatra Padadaha, Padaharsha, Chippa, Visarpa, Vata Shonita, Vata Kantaka, Vicharchika, Padadari, Prabhutishu, Kshipram Marmana, Uparishta Dvayangule, Vrihi Mukhena Siram Vedet. Above Kshipra Marma. So where is Kshipra Marma? Now you know. But if you didn't know where is Kshipra Marma, you will not know the points where to do exactly. About 2 angulis above the Kshipra Marma. So see the range it is holding. Pada Daha, Pada Harsha, Visarpa, Chippa, Vata Shonita, Vata Kantaka, Vicharchika. See the range. Padadari, cracked foots. So pain in that, these many diseases, one single prick, pain is reduced. That's why I specifically focused on that particular marma prior. Okay. Next is Shlipada Tat Chikitsite Yatha Vakshate. So he's like, go. You refer there only. I won't tell here. So he's telling, go to Shlipada Chikitsa and refer there only. Kroshtuka Shirsha, Khanja, Pangula, Vata Vedana, Jangayam, Gulfasya Upari, Chaturangule. 4 angulis above the Gulfa. So where will you find the Sira over there? Few people might get Sira over there, but they should have these conditions. But when the patient comes with this condition, you will not find the Sira over there. So where will you do Sira Veda? But they have told. So the basic rule applies based on how thick the part is, how thick and where you are performing, whether it is a Asthi Pradesha, whether it is Mamsa Pradesha, all those things matter, and based on that, how deep needle should be pricked matters. Yes? Next, Apachyam Indrabastir Adaha
Indrabastir adhastha dvayangule. In Apache, Apache is swelling in the neck, but Viddha karma is Indrabasti. Where is Indrabasti? Calf muscles and hand. In between the Kurpara and Manibandha is Indrabasti. What is the link? In Apaches here we are doing Viddha karma here. What is the link? Still we get results. Are you understanding where the stress point I am giving is? Sharira Rachna. Kriya Sharira. Not anatomy. Anatomy has no link in this. But Sharira Rachna has. Yes? Next, what is that? This is very much useful in our day-to-day practice. Janu Sandir Upare Radho Va Chaturangule Gridrasyam. So where I practice, most of the communities are farmers. They do hell lot of work. No rest at all, full Vatavadi. At the end of the day, they come to my clinic. Sir, chuchku bidi. At least for 3 to 4 days we won't have pain. Instead of taking that painkiller, sir, you just prick it. So that thing you can give, right? Apart from that, I tell them, do regular abhyanga also. You will feel better. I have told few of them to take Matra Basti also. But this is better than taking a painkiller and having side effects. Yes? So this is most useful. Janusya upare adho chaturangule gridhasyam. Upare adho va ide. So you can do both or either. Yes? Next. Uru mule samshritam galagande. So this Galaganda. In Galaganda Pradesha, Urumula we have to do. Next, Etenetara Vidha Bahu Cha Vyakhyatau. Visheshatastu Vama Bahu. This is also important. I'll tell Pliha Vruddhi, Yakrut Vruddhi, Kasa, Shwasa. This line is very important. Visheshatastu Vama Bahu Kurpara Sandhe Abhyantarato Bahu Madhye Plihni Kanishtika Namika Yor Madhyeva. So Visheshatastu, where in Pliha Roga, Vama Bahu, Vama is left, where the Pliha is situated, same side, hand. Kurpara Sandhe Abhyantarato. Internally, see how beautifully they have described. Medially, on the left side, medially, you have to do Vedana Karma, where they have not given in main shloka. In Tika, if you see, they have told Chaturangula above, Chaturangula below. So 4 angula upwards, 4 angula downwards. I'll do that demonstration after this. I'll do. So that plus one more thing is that Kanishtika Anamikayor Madhyeva. Kanishtika, Anamika, in between these two. Where is Sira over there? No Sira. Still they have told to do. So prick accordingly. Half Rihi over here. Immediate relief. If patient comes with breathlessness also, if you do this on both hands, immediate relief. No giving anything else. So they have told, Evam Dakshina Bahu Yakrudalye Kafodarecha Etamevacha Kasa Shwasayor Apyadishanti. So in Kasa as well as in Shwasa, chronic cases of Kasa people come. Sir, ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. Do this. ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. So this would not have happened to them. So do this prick. Immediate relief is seen.
I had one case, a boy, their parents were fed up giving every treatment, including Ayurveda. They came to me. I told, I'll prick. I'll give medicines, but I'll prick. Is that okay for that boy? He told, sir, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So they are ready. So I did this for 2 weeks. On alternate days I used to call because he was staying far. Within 2 weeks, he got 80% relief. After that, I continued medicine for a while and he is now playing nicely. Playing nicely. Before that, he used to get breathlessness while playing. He used to not go and mingle with his friends. Now he is fine. So this you can do with Viddha Karma, just one prick. Next, Shroni Prati Samanta Dvayangule Pravahikayam Shulinya. This is also very important. In Pravahika Shula or any kind of Udara Shula, this point, Shroni Prati Samanta, this I will explain in further slide. Point near the Shroni, near your hip region. Next is Parivartika Upadamshayo Shuka Dosha Shukra Vyapatsu. See, he is going to Vajikaran again. Infertility, where male is not able to produce sperm, where there is a erectile dysfunction, Parivartika, Upadamsha, all those things. Medra Madhye, in between the Medra. Vrishanayo Parshve, Mutra Vruddhyam, Nabhe Adha Chaturanguli Sevanyam Vama Parshva Dakodare. So in Mutra Vruddhi, what is Mutra Vruddhi? Hydrosil. So there, in that they have told, just give one prick over there. One more thing is Dakodara. Dakodara what they have told? Vama Parshve. So exactly that is the point where in modern science also they tap the fluid out of the abdomen. Exactly the same point. But this shloka we keep it as option in BMS. No one reads this shloka. I also read it when I went to Sir. So beautifully they have told. This is half. Next. See, half is here. Vama Parshvayo Kaksha Stanantayor Antare Antavidradhavo Parshva Shulecha. So Vama Parshve. Kaksha is mid-axillary plane, and Kaksha Stanayor Antare Antarvidradho. So people come with abscess in stana. So that is the point for that. Immediate pain will come down. Where exactly in mid-axillary plane and where the line intersects from the nipple. When you go exactly, you will get one point. On that, if you do half Vrihi Vedana, immediately the pain comes down. Bahu Shosha. See, I told importance of surface anatomy. Why anatomy is also needed. They have told Bahu Shosha Avabahu Kayor Apyeke Vadantye Amsayor Antare. They have told Amsayor Antare. Do Viddha Karma in and around Amsa. Where exactly? Simply you can't prick. No, some nerve will come below, gone. Your patient is gone. His hand is gone. So for that you should know muscle anatomy there. Which muscle is involved? Why it is frozen over there? Sometimes what happens, there is a stiffness in neck muscle. So you can't do Viddha Karma in acromion notch. No, nothing will be there. No results you will find. So you should do Viddha Karma over trapezius muscle, spinal muscles of cervical regions. Over there we have to do. So this explains that anatomy is also important. But first is Sharira Rachna. Then next is
त्रिकसन्धि मध्यगतां तृतीयके. Jwara, where the jwara is not coming down, tritiyaka jwara they have told. Trikasandhi madhyagatam, sacrum. There, if we do prick, same as that of paraspinal muscles Viddha karma on the lower back pain, the jwara comes down, they have told. Next, adhaskandha sandhigatam antara parshva samsthitam chaturthake. This is bit controversial. Sir has also told this is bit controversial. I am also not able to get it. So we are alpa buddhis. So we should go still do research on this. But still they have told for chaturthaka jwara also. So who will think of doing vedana karma in jwara? Yes. Next, hanusandhi madhya gatam apasmare. Manasika roga starts over here. Apasmara in between hanusandhi. Hanusandhi is here TMJ, temporomandibular joint. When there is a attack of apasmara, this TMJ expands actually, and there is one cavity formed over here. Now you can't see, only when the patient comes with fits, that time only you can see. And in that, if you do Viddha karma, immediately that fits stops. Immediately. We have seen in such clinic, patient they take it with sir fits आ रहे, लाओ टेबल पे ही सुलाते, उधर ही करते, खत्म within no seconds. One more sir student was traveling in train. Suddenly one person got fits. She was having needle, pricked. After that stopped. Sir, पहली बार आपने प्रिक किया, इतने जल्दी कम हो गया ये, नहीं तो आधा घंटे तक ये ऐसे ही तड़पता रहता है. क्या किया आपने? क्या आपने? Then they took number of that person, that student, and they forgot it. Till 6 years he didn't get only. Till 6 years, then he called, sir अभी तक नहीं आया ये, क्या किया आपने उस दिन? Such beautiful is our Shastra. Next, Shankha Keshanta Sandhigatam Uro Apanga Lalateshu Unmade. Again, Unmada. One more Manasika Vyadi. Sharirika as well as Manasika. Jihva Rogeshu Adho Jihvayam Danta Vyadeshu Cha. So in Danta Vyadi, in Jihva Roga, do Adho Jihva Vyadhana Karma. That's still. I had one case where her salivary gland was swollen and it was paining. Anything she was to take, any antibiotics, everything was done. I just told her to, like, I will prick and just you chew Nagavalli Patra daily and spit it out. What the secretion comes, you spit it out. That's all. Within 3 days it has reduced to 50%. 3 days. By just doing Viddha karma. So like it was paining, so I just pricked. She was like, sir, what did you do? It is feeling very loose. I was feeling very discomfortable while before pricking. After pricking it is loose, sir. What did you do? She asked. Was there any medicine on that needle? I said no. So this is what Viddha karma is. Then next is Taluni Talveshu. Talu Roga. On soft palate you have to do Viddha karma. Karnayor Upari Samantat Karna Shule Tadrogeshu. This I had got a case in my own village. Small kid. At night I got a call 11:30. Sir, ಬರ್ತೀರಾ, ಇದು ಕಿವಿ ನೋವಿದೆ ತುಂಬಾ, ಮಲಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ called me. I told, ಯಾರು who will go till there, sir, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. Sir, half an hour after that call came. Sir, it's not going. Okay, I ran. 12 o'clock night I went there with needle and one Agni karma, Swarna Shalaka.
I did Viddha karma along with Agni karma. That baby slept within 15 minutes after that. Pain, I mean, he was a boy of around 5 years or 6 years. He was showing ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. I first checked whether there is a wax, ear wax or anything. No. He was having actually nasal issues. With that, we have that relation, no? Eyes, ear and nose. So because of that, he was having pain. I did this with the karma, pain gone. Baby slept. No internal medication, nothing. Next, Gandha Agrani Nasa Rogeshu Nasa Agre. Gandha Agrani, COVID. So only Nasa Agre, on the tip of the nose, you have to do with the karma. That's all. Done. COVID treated. I had a patient, had a history of 10 years of anosmia. Whatever worst smell you bring in front of her, she was like, no, I won't get that smell only. I just pricked. Next day she told, sir, while bathing I got smell of my soap. Immediate next day. Now she tells, sir, Chuchi sir. Since 10 years she is having. Every day she comes. Next, Timira Akshipaka Prabhutishu Avaksham Yeshu Api Upanasike Lalatyam Apangyam Va. In Timira, eye diseases. These are told. So all Ashtanga Ayurveda is explained over here. But still, we keep it for option. So lastly they are telling Eta eva shiroroga adhimanta prabhutishu rogeshu iti. So in shiroroga also, in adhimanta roga related also, these are only the points where we have to do Vedana karma or Sira Veda. Yes, if Sira is visible, remove the blood from there. Not visible, just prick it over there. That's all. This is the whole shloka. Are all Ashtanga Ayurveda included in this? Yes. Everything. Shararika, Manasika, everything. Shalakya, Shalya, everything. Yes. So why we people are keeping this shloka in option is my question. We don't touch that chapter only, apart from some few shlokas in from that chapter, Sharira 8th chapter, Shushruta. Still, no. So this is what missing in our colleges. Yes, they have their own time limit, I understand, but they should tell, yeah, refer these shloka, you will get more knowledge. Yes. Next. Yes. From this, I would like any volunteers where I can demonstrate. Okay. So importance of 1-1 marma and 1-1 points, how to calculate. So before that starting, I would like to tell that in Viddha karma we basically use Anguli Pramana. So what is 1 Anguli? Patient's 1 Anguli, this or this? Vertical, horizontal? Yes, the thickness of this. Thickness of middle phalangeal joint. Yes, am I right? Modern anatomy is a bit weak. Please correct me if I am wrong. Okay, I am also student like you. So middle phalangeal joint of that particular patient is 1 angula of that patient. So what is 4 angula? Thickness of this middle line of that particular patient. So that we have to understand, that we have to calculate. So in initial practice, you better have one scale, or if you want to be precise, you need vernier caliper. Oh, where have you
Yeah, physics. ಅಯ್ಯೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. So if you want to be more precise, use vernier caliper, or else normal scale will also do. But once when you have that practice, later on in your practice, you can go without scale, without vernier caliper. Directly you can do. Yes? So we'll start? Okay. ಯಾರೊಬ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. If backside anyone it's not visible can come here in front. ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಬಟ್ ಇದು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಲೇ 2-3 ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ. Shall we have a half circle so that everyone can clearly see? We can demonstrate in the middle. You have your bala, please lift the chair. There might be people having rasakshaya. ಅಂದೇ ಸಾಕು ಈಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ ಇದೆನಾ? ಮಾರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಹಾಂ ಕೇಳಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ get back. ಮಾರ್ಕರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಳಗೆ before pricking, I'll just how to locate that point I will show with a marker. Anyone in the crowd is having heel pain or something like that, so that we can prick on them only. You have, yes, we will do. We can see, we can observe how fast it is, or how effective or ineffective it is. Yes. Or any chimichimayanam on the pada, burning sensation. So we will locate, we will show, and we will prick on the exact patient and see how effective it is, whether it is reducing, whether it is increasing. White board hai na? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ Cap code. ಇಲ್ಲ sir. So first is Shipra Marma.
So what we had seen is Angushta, Angali or Madhya is Kshipra. So this is Angushta. Yes, Anguli, first Anguli, Madhya. This is Kshipra. Yes, whenever we see, if we extend this line where it is intersecting, that is Kshipra. Above this, where? So when we keep it hand like this, so above that 2 anguli. So exact opposite that, this is Kshipramarma Vedana Karma point. See, when we keep hand like this, so they have told, what they have told in that first shloka? In all those diseases, Kshipramarmana uparidishta doyangule vrihi mukhena siram vede. So this is Kshipra. So above this, so when we keep our hand, the above this, exactly above this. So when we see this thickness is exactly 2 angulars of that particular person. Yes, you can check it. So 2 angulars above Kshipra is that. So exact. You are telling if this is Kshipra Marma, Huh. 2 angula above means it comes This, exactly this thickness Understood? of that particular respect to patient or patient subject, exactly this thickness is 2 angulars of that particular patient. So exactly the point comes here. And if we, for shortcut, where we have lots of patients, still we have to exactly locate. Just press this point, you will feel uncomfortable. That is exactly where you have to prick. Yes, uncomfortable in the beginning. Yes, exactly we should do that. Similarly in Pada. So exactly Kshipra will be here. Exactly angula, 2 angulas above this. Again, this thickness will be 2 angulas of Sars. So where is Kshipra? Exactly 2 angulas above this. So this is the point. Again, if you press here, discomfort will be there. So exactly here we have to prick. Yes? Understood? You can check your own. See the discomfort, what you feel, so that you will not press more in patient's leg, or else you might hurt that patient. Yes? So exactly on the ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ವಿ 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 ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ Understood? ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇದು 2 ಅಂಗುಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3D ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ in 3D plane I am talking about. Understood? This is Kshipra. Exactly above this. Exactly above this is Kshipra. Kshipra Viddha point. I am not telling Kshipra Marma. Don't confuse in between that. How you stand is the anatomical position. The similar goes for hands. So 2 angula, not below this, not above this. This is not the point. It is Above 3D. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ. Not this. That will come. We'll speak about later. Yes, understood?
Understood, right? So we'll try on patients. Yes? Any 2 to 3? You told us that it is a Viddha Karma point. Yes. Not the Marma point. Yes. Right? Exactly where the Marma point is. This one. So I told you so no. the two angles. Yes. Okay. See, imagine we are 4-legged animal. So this is below Shipra. Above that 2. Similarly in legs, below it is Shipra. Above that 2 angulars. On that we should do Ardhavrihi Pramana with Dhanakar. Yes? Understood? Any doubts? Clear it now itself. Yes? Any volunteer who is having pain or something? Pain. Where? Heels. Heels pain. Sit down. How it has occurred? Any fall, history of fall or anything? Since 2 years I have joints, Ah. hands and legs. You stand much? Working, walking and all? Yes, history matters. History matters. Why? Because see, the pain would be something different also. Because there is a one term, Vata Rakta, Vata Shonita, in that particular shloka. According to Shushruta, they have told even the Aghataja, wherever the Aghata happens, that's why I asked him whether you stand more. Because Aghata is happening to that particular point. Hence, in that particular point, Rakta as well as Vata gets vitiated, and that's why we take Shipra. Even post-surgical cases, we take Shipra. Why? Because operation, it is a aghata to the body. And nowadays, no one takes proper post-op care as told in our Shastras. No one takes. So, history is important. I'll share my few cases also. There also, how history is important, and based on that, which point to be selected, that is important. Okay? Exactly, Ali. No. ಸರ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಬಹಳ ಊರುದಾಗ ಪೇನ್ ಈಗ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಲ್ಗೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್. So before that, sanitize the area. How much deep you have to prick it? Yes. So if this is the skin, so these 3 fingers should be on the rest of the area of where the skin is, and with that, this movement should go like this, so that it will guide you how much deep you have to go. Yes. Uncomfortable ಇದೆ ಇದು. And while pricking, you should be perpendicular to that particular skin area. Wherever you are pricking, perpendicular to that particular surface. Not like this, not like this, nothing like that. Perpendicular exactly in